മാന്യപ്രേക്ഷകർക്ക് എൻ്റെ പ്രണാമം. വളരെ ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിള് ശങ്കു ടി ദാസ് അയച്ചു തരികയുണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനേക്കാൾ ഷോക്കിങ്ങും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ അപ്പുറത്തുള്ള പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് 65 പോയിന്റാണ് സീനിയർ മോസ്റ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് രാജ്യസഭാംഗവുമായിട്ടുള്ള പരാശരൻ NSSന് വേണ്ടി നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശബരിമല കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദിക്കാൻ പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നീട് വായിക്കാം, താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ. എന്നാൽ വർത്ത് ലിസണിങ് ആണ്. ഇത് വേറൊരാൾ അതിനെ ചേർത്ത് വിലയിരുത്തി എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. ശങ്കു ടി ദാസ് ഹൃദയസ്പർശിയും ഒരു പക്ഷേ NSSനോട് നമുക്ക് തോന്നിയിരുന്ന അനവധി കാലത്തെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി കാരണം തോന്നിയിരുന്ന ആ എതിർപ്പുകളെ അടിമുടി മാറ്റുന്ന ഒരു വലിയ ചെറിയ സംഭവം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വായിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. NSSനെ എക്കാലത്തും വിമർശിച്ചിട്ടും പരിഹസിച്ചിട്ടുമേയുള്ളൂ. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഇന്ന് ആ സംഘടനയോട് നന്ദിയും കടപ്പാടും തോന്നി ബൈ ശങ്കു ടി ദാസ്. ശബരിമല കേസിൽ കെ പരാശരന്റെ വാദങ്ങൾ വായിക്കുകയായിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരിൽ ഒരാളാണ് ശ്രീ പരാശരൻ. രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് രാഷ്ട്രപതി ആദരിച്ച നിയമജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം. വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെയാണ് പരാശരന്റെ സബ്മിഷനുകൾ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നത്. പ്രതീക്ഷയെ കടത്തി വെട്ടിയ പ്രകടനമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചത്. 90 വയസ്സിലും ഒരല്പം പോലും മങ്ങാത്ത ധീഷണ, പ്രായം കൊണ്ടും അനുഭവം കൊണ്ടും വായന കൊണ്ടും പരിശീലനം കൊണ്ടും ആർജിച്ചെടുത്ത അപാര ജ്ഞാനം, നിയോഗം നിറവേറ്റാനെത്തിയ കർമ്മയോഗിയുടെ മനോഭാവവും ഓരോ വാക്കിലും തുളുമ്പുന്ന അഗാധ ഭക്തിയും. പരാശരൻ പറയുമ്പോൾ ഇടപെടാൻ മറന്ന നീതിപീഠം കേട്ടിരുന്നു പോവുകയായിരുന്നു. രാമായണത്തിലെ സുന്ദരകാന്ഡം ഉദ്ധരിച്ച നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യത്തെ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുമ്പോൾ ആദിശങ്കരന്റെ വാക്യങ്ങൾ കടമെടുത്ത് അയ്യപ്പന്റെ യോഗീഭാവത്തെ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ നീതിയുടെ സങ്കല്പത്തെ വിദുര നീതി കൊണ്ടും ആർട്ടിക്കിൾ 14നെ അർദ്ധനാരീശ്വര സങ്കല്പം കൊണ്ടും വ്യാഖ്യാനിച്ച് വിവരിക്കുമ്പോൾ ഹർജിക്കാരുന്നയിച്ച കുതർക്കങ്ങളെ ഓരോന്നായി തെളിഞ്ഞ യുക്തി കൊണ്ട് ഖണ്ഡിച്ച് ചിതറിക്കുമ്പോൾ തെറ്റായ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങളിലെ എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂവെന്നും ശരിയായ ഉത്തരങ്ങളിലെത്താൻ ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങണമെന്നും ന്യായാധിപന്മാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒടുവിൽ ഈ കേസിൽ ഞാൻ നീതിപീഠത്തിൽ അമർന്നിരിക്കുന്ന നാഥന്മാരോട് മാത്രമല്ല അതിനു മുകളിൽ അമരുന്ന ശബരിഗിരി നാഥനോടും ഉത്തരം പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്ന് സംശയമില്ലാതെ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ താരപ്രകടനം കണ്ട ആരാധകനെ പോലെ ആവേശപൂർവ്വം കൈയടിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു കേട്ടവരും കണ്ടവരും വായിച്ചവരും എല്ലാം. അദ്ദേഹം ഈ കേസിൽ NSSന് വേണ്ടിയാണത്രേ ഹാജരായത്. NSS നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ദേവസ്വം ബോർഡിനേക്കാൾ ശക്തമായ ശബരിമലയുടെ ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വാദിച്ച നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. കേസിൽ കക്ഷി ചേരാനും സാക്ഷാൽ കെ പരാശരനെ തന്നെ തങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകനായി നിയോഗിക്കാനും NSS എടുത്ത തീരുമാനത്തെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഹിന്ദു സമാജം എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ധന്യമായിട്ടുള്ള വിവരണമാണ് അതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ബ്രില്യന്റ് സബ്മിഷൻ ബൈ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പരാശരൻ ടുഡേ ബിഫോർ ദി ഓണറബിൾ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇൻ ശബരിമല മാറ്റർ. സോഴ്സ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ധർമ്മ അറ്റ് പീപ്പിൾ ഫോർ ധർമ്മ. ഞാൻ കുറച്ച് വായിക്കാം. 60 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. മുഴുവനും വായിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും. 1 നമ്പർ ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇൻ ദ പെറ്റീഷൻ റിസ്യൂം മിസ്റ്റർ പരാശരൻ നൗ ആർഗ്യൂസ് ഫോർ ദി നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി. 2 മിസ്റ്റർ പരാശരൻ സബ്മിറ്റ്സ് ദാറ്റ് Kerala is an educated society. 3 മിസ്റ്റർ പരാശരൻ submits that 96% of the women in Kerala are educated. They are independent. It is a matrilineal society. Therefore, to assume that the practice of the temple is based on patriarchy is fundamentally incorrect.
Mr. Parasharan submits that the practice of the temple is not comparable to Sati. In fact, Sati itself has not connection to the Hindu faith. Mr. Parasharan cites the examples of the wives of Dasharatha and Kunti to prove that they did not commit Sati after their husband's death. Therefore, Mr. Parasharan submits that we should not approach the issue with notions of patriarchy. Mr. Parasharan says that a right question will lead to the right answer. A wrong question will lead to the wrong answer. Mr. Parasharan submits that if a person asks, "Can I smoke when I pray?" he will get a slap. But if he asks, "Can I pray as I smoke?" he will be appreciated. Therefore, Mr. Parasharan says the right question must be asked in this case of the court to get the right answers. Mr. Parasharan further submits that in this case he has to be even more careful and prepared, because he is answerable not just to the lordships of the law but also to the Lord above you all. Mr. Parasharan is now reading out portions from the Shirur Math decision of the Supreme Court. Mr. Parasharan submits that even democracies, especially democracies, must protect religion and tradition. Especially Indian democracy should and must protect religion and tradition. Mr. Parasharan submits that Hindu religion respects merit and wisdom wherever it comes from. He says for Niti, it is still Vidura Niti which is cited. That is the greatness of the faith. Mr. Parasharan submits that while the court must listen to activist voices, it must equally listen to the voices which seek to protect tradition. Mr. Parasharan submits that the legislature is Brahma, executive is Vishnu, and Shiva is judiciary, because only Shiva's Ardhanarishwara form epiphyses of Article 14, equal treatment of both the sexes. Mr. Parasharan submits that Shiva is no brahmachari, but even when he meditative state was sought to be disturbed by Kamadeva, he was reduced to ash because he failed to respect that state of Shiva. Mr. Parasharan submits that we must not proceed with the presumption that the ancient knew nothing and that we know better in all aspects. Ancient people of India knew nothing and we are in a better knowledge acquiring state than the ancient Indian people. That we should not think at all. Mr. Parasharan said that Lord Ayyappa's character as a Naishtiga Brahmachari is protected by the constitution. Mr. Parasharan is also placing reliance on the judgment of the court in Tilkayat Govindaraj Maharaj cases 1964. Mr. Parasharan refutes the argument of the petitioner that some women may die before they reach the age of 50. Mr. Parasharan says that a person carries her or his fate with him. That is not a legal consideration to reverse the tradition. Mr. Parasharan points out that there are thousands of people who register for Padi Puja at the consequence being that the puja will be conducted in there only after a long period, sometimes after many years of their death. Mr. Parasharan therefore submits that using death as an argument to upset the tradition is neither here nor there. Mr. Parasharan submits that the basis of the practice is the celibate nature of the deity, not misogyny. Devotees who visit the temple too are expected to observe celibacy in letter and spirit. Hence, during the journey, company of women must be avoided. Mr. Parasharan is reading out portion from the Sundarakanda of the Ramayana to explain concept of Naishtiga Brahmacharya. Mr. Parasharan submits that Lord Ayyappa is a yogi. To define who a yogi is, Mr. Parasharan is quoting Adi Shankara. Mr. Parasharan submits that misogyny
is misogyny is not supported by Hindu Shastras, nor is chastity the sole obligation of the woman. In fact, chastity is greater obligation on the man, and he is duty bound under the Shastras to give a pride of place to the woman. Mr. Parasharan submits that the practice in Sabarimala by no stretch of imagination is informed by misogyny. The only consideration is nature of the deity. Mr. Parasharan now proceeds to address Article 25. Mr. Parasharan submits that Article 25(2)(b) applies only to social reform. It still does not apply to matters of religion covered by Article 26(b). Justice Chandrachud wonders if Article 25(2)(b) applies to only Hindu institutions. Mr. Parasharan responds that the practice sought to be addressed by the said article is peculiar only to Hindu institutions. Mr. Parasharan resumes submissions post-lunch. Mr. Parasharan submits that women do not fall under the protection of Article 25(2). Justice Nariman asks, will not a scheduled caste woman be protected by Article 25(2)? Mr. Parasharan disagrees and says 25(2) treats the community as a class, not on the basis of gender. Mr. Parasharan submit that even Article 15 does not apply to religious institutions, which is evident from the language of the article itself. This was a conscious exclusion, since an amendment to include religious institutions was rejected. Justice Chandrachud observes that perhaps Article 25(2) may not apply to the rule under challenge, but asks what provision acts as a limitation on the rights of religious denominations under Article 26. Mr. Parasharan submits that Article 25(2) deals only with the secular aspects and the right of entry of classes or sections. It does not therefore apply to religious aspects or right of entry based on gender. Chief Justice of India asks Mr. Parasharan to shed a light on the Constituent Assembly debates on the relevant article of the Constitution. Mr. Parasharan is now walking the court through the debates. Justice Nariman asks, therefore, Mr. Parasharan, are you saying that the core object of the 25(2)(b) is connected to the object of Article 17? Mr. Parasharan answers in the affirmative way. Justice Nariman asks, why do we need two provisions for the same object? Mr. Parasharan submits that Article 17 applies generally. Article 25(2) applies specifically to the temples. Mr. Parasharan further submits that Article 25(2) reiterates the object of Article 17 in the specific context of temples and Hindus to send a loud and clear message. Mr. Parasharan submits that if the intention of the Constituent Assembly was to include religion in Article 15, they would have. Justice Nariman agrees with Mr. Parasharan's interpretation of Article 15(2) and 25(2). Justice Nariman agrees that the object of Article 25(2) and Article 17 are the same, to address caste-based untouchability and not gender. Mr. Parasharan says that he does not even need to make his case under Article 26 because he has a solid case under Article 25 itself. Justice Nariman says, assume that we agree with your submissions, then please explain to us why can't the state fall back on 25(2) citing religious reform? Also, what about the rights of women under Article 25(1)? Mr. Parasharan submits that the present case does not involve a social issue but a religious issue. But using 25(2), you will reform a religion out of its identity. Justice Nariman agrees with the submission of Mr. Parasharan on the inapplicability of the Article 25(2) to the issue at hand. Mr. Parasharan is now walking the court through judgment on rights of religion denominations. Mr. Parasharan submits that by abolishing the practice, the very character of the religious institution will be
irreparably altered which affects the rights of the devotees under Article 25(1), Mr. Parasharan decreases and submits that constitutional law is his first love and that it is his privilege to argue in this matter when he has otherwise stopped taking up matters. Mr. Parasharan is placing reliance on the Jansha Hills district case. The citation of the judgment is 2006 4 SCC 748. Mr. Parasharan is citing the creation of another heaven for Trishangu by Vishwamitra as an example of the consequence of the overactivism and submits that the petition at hand is a case in point. Mr. Parasharan is now walking the bench through the Travancore Kochi Hindu Religious Institutions Act 1951. Mr. Parasharan is citing Section 15A(1) of the 1951 Act, which deals with the duties of the Travancore Devasam Board. Mr. Parasharan points out that the said provision requires the board to observe and maintain the practices of the temples under its administration. Mr. Parasharan is now going through the Constituent Assembly debates to show the history of Article 14, 15, 25, 50, 25. Mr. Parasharan is reading portions of the debates which relate to Article 17, which clearly show that the article deals only with the case-based untouchability. Mr. Parasharan is reading out extracts from the interim report on fundamental rights which are respected to Article 15, 17, 25, 2b. Mr. Parasharan especially shows the rejection of the amendment of Article 15 by the Constituent Assembly which are respected to inclusion of religious places. Mr. Parasharan is reading out portions from debate of November 29, 1948 to support his position on Article 17 that it relates only to religion and caste-based untouchability. Mr. Parasharan submits that even if Article 25 applies to women, it is only with respect to social issues but not religious issues. Mr. Parasharan further submits that Article 25(2)(b) is at best an enabling provision for the legislator. It does not enable the judiciary. Last but one point, Mr. Parasharan submits that there are several other famous Ayyappa temples in Kerala itself which allow entry of women without age restriction. Therefore, the temple is not a case of discrimination. Mr. Parasharan is thanking the bench for a patient hearing. He has concluded his submissions like these 65 points. 65 പോയിന്റുകളാണ് പരാശരൻ പറഞ്ഞത്. സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ളത്. കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാം. മനസ്സിലായ നന്നായി. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.